இந்த NBA இருக்கே, National Basketball Association, probably the world's greatest display of basketball skill and artistry. அந்த NBAல ஒரு ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் பார்த்தேன். நீங்கள் இந்த மேலே இருக்கிற URL பார்த்தா கூட தெரியும். மோஸ்ட் மிஸ்டு ஷாட்ஸ் இன் NBA ஹிஸ்ட்ரி. அட்டெம்ப்ட் பண்ணி உள்ள போகாத ஷாட்ஸ் நிறைய யாரு, அப்படி ஒரு ரெக்கார்ட். I have erased that person's body so that I give you time to guess who that could be. But shocking, it is actually Kobe Bryant, one of the greatest of the greats. அதாவது மைக்கேல் ஜார்டன் ரிட்டையர் ஆகும்போது கோபி பிளேஸ் a game with him and he is hailed as the next Michael Jordan, who by the way was the greatest of the greats. And Kobe Bryant has broken so many more records than Michael. This record though is for the maximum number of shots missed. There is a message there for us. என்னன்னு தெரியறதா? வணக்கம். நேற்று நம்ம வெற்றியின் தோல்வியை பார்த்தோம். டுடே we're going to see the converse. தோல்வியின் வெற்றி. The same book, The Winning Way, a chapter on defeat. முதல்ல இந்த ஜேகே ரவுலிங் சொல்லியிருக்கிறத பாருங்க. தோல்வியை பற்றி she said, நான் எவ்வளவோ பார்த்துட்டேன், என் அளவுக்கு உங்களாலலாம் தோக்க முடியாது. பட் தோல்வினா என்னன்னு புரிஞ்சுக்கோ, தோல்வியை அவாய்ட் பண்ண முடியாதுன்னு முதல்ல தெரிஞ்சுக்கோ. இட்ஸ் இம்பாசிபிள் டு லிவ் வித்தவுட் ஃபெயிலிங் அட் சம்திங். ஓகே, ஒரு வழி இருக்குது. ஒன்றுமே பண்ணாமல் இருந்தேன்னா ஃபெயிலே ஆகாமல் இருக்கலாம். பட் ஒன்றுமே பண்ணாமல் இருக்கிறதே பை டிஃபால்ட் ஃபெயில் பண்ணுறதுக்கு ஈக்குவலண்ட். டோன்ட் ஃபர்கெட் தட். such a beautiful call to action அப்படின்னு நான் நினைப்பேன். The West Indies team 80s 1983 அப்படிங்கிற அந்த பயங்கரமான வேர்ல்ட் கப் விக்டரி ஃபார் இந்தியாவை பற்றி பேசினோமே, இந்த டீம் தான் தோத்தது நம்மள்கிட்ட. பட் வாட் ஹேப்பன்ட் ஆஃப்டர் தட்னு தெரியுமா? தூங்கின்னு இருக்கிற ஜெயண்ட்டை கிளப்பி விட்டுட்டோம். படுத்துன்னு இருக்கிற அந்த ஜெயண்ட்டை கிள்ளி விட்டு we gave West Indies the spirit to win அப்படின்னே சொல்கிறாங்க. Just look at these numbers. Immediately after the World Cup win by India against West Indies, West Indiesக்கு போனோம் நம்ம இந்தியா 5-0 West Indiesல 1 days. அந்த 5-0 black washக்கு அப்புறம், you know how long India had to wait for a win against West Indies all over the world? They had to wait 5 years to get a single win. And அந்த win என்ன? அந்த win 6-1 அப்படிங்கிற ஒரு complete loss once again in the hands of the West Indies. யாருங்க? Clive Lloyd, Vivian Richards, Malcolm Marshall, Gordon Greenidge, பெரிய பெரிய ஆளுங்க. So sometimes a defeat is actually useful early on before the stakes are too high, because it wakes you up and tells you you can't underestimate the opposition, you can't take anything for granted, every day you start from zero. இந்த லெசன்ஸ்லாம் உங்களுக்கு வேணும்னா ஒரு லாஸ் நல்லது. இவர் பேர் பேட் ரைலி. NBA அப்படிங்கிற அந்த பாஸ்கெட்பால் அசோசியேஷனோட கிரேட்டஸ்ட் ஆஃப் த கிரேட் கோச்சஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. மியாமி ஹீட்டை கோச் பண்ணியிருக்கார், லாஸ் ஏஞ்சலஸ் லேக்கர்ஸை கோச் பண்ணியிருக்கார். He, I think, has the maximum number of championship rings. பிளேயராக ஜெயிச்சிருக்கார், கோச்சாக ஜெயிச்சிருக்கார், அசிஸ்டன்ட் கோச்சாக ஜெயிச்சிருக்கார், ஓனராக ஜெயிச்சிருக்கார்,
எக்ஸிக்யூட்டிவாக ஜெயிச்சிருக்கார். He's written this book. He talks about something very special. He says, the defeat of us, இருக்கே, ஒரு நம்ம டீம் தோத்து போச்சா, the defeat of us comes sometimes from this disease of me. The disease of me இருக்கா உங்க டீம்லன்னு முதல்ல கண்டுபிடி. தோத்து போயிட்டியா, அனலைஸ் பண்ண போறியா, disease of me இருக்கா கண்டுபிடி. அது என்ன disease of me? He gives the 7 deadly sins. இந்த 7 ப்ராப்ளம்ஸ் இருக்கான்னு பாரு. Inexperience with success. ஜெயிச்சா அதை எப்படி லைட்டாக வாங்கிக்கிறது, the burden of successன்னு பார்த்தோமே, அந்த inexperience இருக்கா ப்ராப்ளம். நம்மளை யாருமே அப்ரிஷியேட் பண்ண மாட்டேங்கிறாங்க அப்படின்னு ஓரத்தில் எவனாவது உட்காந்து குமுறின்னு இருக்கானா, that is a problem. Is somebody feeling that they're always getting cheated out? That they may get cheated out? They will not get the opportunity that they deserve? Are there people like that in your team? Problem. இன்னொருத்தன் நல்லா பண்றான் நம்ம டீம்லன்னு உனக்கு வை தெரியுதா? When you are in a team, you should be happy that you are among top performers. If you are unhappy, if you are feeling resentment that somebody else in your team is doing well, problem. உன்னுடைய பர்சனல் எஃபர்ட் மற்றவனை விட நல்லா பண்ணணும், ஆப்போசிஷனை விட நல்லா பண்ணணும் அப்படின்னு போகுதா, அல்லது உன் டீமில் இருக்கிறவங்கள விட நல்லா பண்ணணும்னு போகுதா? the personal effort to outshine, problem. உள்ளுக்குள்ள rivalry இருக்கா? It's not the India-Pakistan rivalry. It is among Pakistani players. It's among Indian players. Who will be higher in the batting order? Who will bowl the last over? If he is batting, I won't go as the second runner. In the rivalry. ஒழிஞ்சது team. And finally, உன் டீமே ஜெயிச்சா கூட, நீ ஜெயிச்சிருந்தா கூட, are you filled with frustration just because you couldn't do your best? You didn't contribute to that win. உனக்கு ஃப்ரஸ்ட்ரேஷன் இருக்கா? இந்த 7 சின்ஸில் ஏதாவது ஒன்று நீ பண்ணியிருந்தா கூட, இந்த 7 சின்ஸில் ஏதாவது உன் டீமில் இருந்ததுன்னா, ப்ளீஸ் கெட் இன் அண்ட் ஃபிக்ஸ் இட் ஃபாஸ்ட். The 7 deadly sins, the disease of me that leads to the defeat of us. இவரை தெரிஞ்சிருக்கும் உங்களுக்கு, சச்சின் தெண்டுல்கர். கொஞ்சம் மூட் அவுட்டாக இருக்கார். இவரையும் நிச்சயம் தெரிஞ்சிருக்கும், மைக்கேல் ஜார்டன். யோசிச்சுட்டு இருக்கார், மூட் அவுட்டாக தான் இருக்கார். The reason I put these mood out pictures is, Harsha Bhogle says in that book, both of these players had a specific problem. Their problem was they wanted to win it for the team. They assumed they had to win it for their team. அவங்க தான் ஜெயிச்சு கொடுக்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு உத்வேகம், ஒரு ஜோஷ். Good. But what's the bad side, the other side of the coin? Everybody else in the team assumed these two would win it for their team. அதுதான் ப்ராப்ளம். ஒரு சூப்பர் டூப்பர் ஸ்டார் உங்க டீம்ல இருந்தா, this is a problem that you need to fix. Because they'll all assume that the superstar will win it for us. ஏன் நம்ம சூப்பர் ஸ்டார் படங்கள்லேயே பார்க்கலையா? Too often we think just because we have that superstar in our movie, the movie will be carried forward. பிஸ்னஸஸில், கம்பெனிஸ்லையும் இதே நடக்கிறத நீங்கள் நோட் பண்ணுவீங்க. சக்சஸ், ஃபெயிலியர் அப்படின்னு பிளாக் அண்ட் ஒயிட் இல்லை. There is a beautiful bell curve of activity. Yes, ஒரு ஓரத்தில் சக்சஸ் இருக்கு. ஜெயிக்கிறவங்க ரொம்ப கம்மி பேர், ஜெயிக்கிறவங்க ஒரு ஓரத்தில் இருக்காங்க. Failure is on the other end of that spectrum. Yes, that's failure. But there's a lot in between. அந்த கிரே ஏரியாவுக்கு நீங்கள் மரியாதை கொடுக்க மாட்டேங்கிறீங்க அப்படிங்கிறார் ஹர்ஷா போக்லே. What are those gray areas? There are 2 areas. One, before the peak of the curve,
is the place where we realize இன்னும் கொஞ்சம் எஃபர்ட் போட்டிருக்க முடியும். We could have done better. I am capable of better. அப்படிங்கிற அந்த ஏரியா. And then there is this second area where you have already put in 100%. But because of reasons beyond your control, உன்னால கண்ட்ரோல் பண்ண முடியாத எத்தனையோ reasons lead to you not winning, you not succeeding that day. In the 80s and the 90s, there was this German lady. They called her Fraulein Forehand. Steffi Graf. கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க. Simply amazing. Grand Slams அத்தனை ஜெயிச்சிருக்காங்க. She holds the record for the maximum number of weeks at number 1 position in the ATP rankings. But she had a problem. Her problem was her backhand was always a sliced backhand. In the two-handed, forced backhand la வரவே வராது அவங்களுக்கு. Sliced backhand. But you know what she did? She focused on her strengths. What's her strength? That was that monstrous forehand. பயங்கர powerful. That's why she was called Fraulein Forehand. அந்த புத்தகத்தில் ஹர்ஷா போக்லே சொல்றார், this is a lesson we have seen earlier too. Focus on your strengths, ignore your weaknesses. It's okay. The way he puts it is, do not let what you can't do interfere with what you can do. உன்னால முடியாத விஷயங்கள், உன்னால முடிஞ்ச விஷயங்களுக்கு நடுவுல வந்து தொந்தரவு பண்ணாம பார்த்துக்கோ. How beautiful. As a closing thought, I want to share an interesting quote I found in that book. இவர் பேர் ஜாக் வெல்ச், ஜிஇயோட சூப்பர் பவர்ஃபுல் டர்ன் அரவுண்ட் சிஇஓவாக இருந்தவர். இவர் வந்து ரொம்ப அழகாக ஒரு விஷயம் சொல்லியிருக்கார். ட்ரூ தென், ட்ரூ டுடே, ட்ரூ ஃபார் எவர் அப்படின்னு நினைக்கிறேன். He says, நீ ஜெயிக்கிறியோ தோக்கிறியோப்பா, if the rate of change on the outside, உன்னை சுற்றி இருக்கிற விஷயங்கள் மாறிக்கிட்டு இருக்கிற அந்த ரேட் இருக்கே, if that rate of change exceeds the rate of change on the inside, I'm sorry, the end is near. அப்படிங்கிறார். How beautiful. We have reached the end of this video. See you again on the 6th of July. Thank you. If you like this video, இதுவும் பிடிச்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். Please go ahead, check these out.